wir spielen wieder Octopath Traveler 2. Ich bin ein bisschen müde, mit ein bisschen meine ich bin arschmüde. Ich bin eben fast weggepennt und habe fast vergessen, dass ich um 20 Uhr streamen will. Aber das ist okay, das kann passieren. Was will man machen? Ich war heute beim Sport und das kann schon mal ein bisschen auf die Energie gehen, wenn ihr mich fragt. Letztes Mal, was haben wir letztes Mal gemacht? Letztes Mal haben wir Jrpgs Kapitel 2 gemacht. Das war irgendwo, genau, das ist hier in Mond Weiß gewesen. Abgesehen davon haben wir uns noch um ein anderes Kapitel 2 gekümmert. Sekunde, ich hab's gleich. Engers Kapitel 2 haben wir gemacht, genau. Das war in Neu-Delster im Schimmerland. Und ansonsten haben wir Kerstis Kapitel 2 Episode Sei gemacht. Genau, das war hier. Deswegen sind wir auch gerade in Sei unterwegs. Ansonsten habe ich mir mal ein bisschen Gedanken darüber gemacht, wie es jetzt weitergeht. Wir haben zum aktuellen Zeitpunkt noch 2,5 Kapitel 2 offen, nämlich einmal Chat. Wobei ich bei Chat generell verwirrt bin, denn da haben wir scheinbar 3 Episoden. Wobei die Episoden vom Schwierigkeitsgrad her sich eher wie wie Kapitel 2, 3 und 4 anfühlen. Und ansonsten haben wir noch Partitio, Chapter 2, dem wir ebenfalls noch nachgehen wollen. Und wir haben Kersti Kapitel 2, Episode Winterblumen. Allerdings ist dafür Stufe 24 vonnöten. Und ansonsten wollte ich auch mal einen Blick drauf werfen, wie es mit Oswald Kapitel 3 aussieht. Denn Oswalds Kapitel 3 ist basically Kapitel 2. Und wie ich sehe, brauchen wir dafür Stufe 18. Gut, dann wäre mein Plan. Wir reisen erst nach Clockdam, kümmern uns um Partitio, machen dann mit der Chat weiter, wollen wir dann zuerst Oswalds Kapitel 3 machen oder Kerstis Kapitel 2 Episode Winterblumen? Ich würde sagen, das entscheiden wir, wenn es soweit ist. Erstmal müssen wir auf jeden Fall ins Wirtshaus, um das Kapitel überhaupt zu starten. Genau. Oh hey, mein Guter. Sag, wenn du mich brauchst. Das werden wir. Allerdings ist es gerade noch nicht so weit. Wir wollen erstmal die Gruppe wechseln. Denn Chat ist noch auf Level 21, wie ich sehe. Mensch. Kaum zu glauben. Und abgesehen davon will ich ihr die Zweitlaufbahn Krieger geben, denn ich denke, dass Krieger und Jäger ziemlich gut zusammenpassen, wenn ihr mich fragt. Beide setzen jeweils auf 2 unterschiedliche Waffen. Und darüber hinaus hat sowohl der Krieger als auch die Jägerin nicht viel mit Magie gemein. Deswegen würde ich auch sagen, müsst du irgendwas hiervon lernen? Um ehrlich zu sein, nicht wirklich. Wir sparen die Laufbahnpunkte lieber. Gut. Dann sind wir soweit, einer Geschichte zu lauschen. Ooh, boy. Is this what all towns on the eastern continent are like? It's a world apart from what I knew back in Or's Rush. The scent of commerce. I could smell it on the wind. So. Now then, might as well stop gabbing and get to exploring this town. Alles klar, schauen wir uns ein bisschen um. Und wir haben Reisegespräche. Party. Papalapap. Hast du was gesagt? Musst du so einen schwierigen Namen haben? Wieso denn schwierig? Partiti. Es geht einfach nicht. Aha, tut mir leid, da muss ich bei meinem Vater beschweren. Aber von mir aus kannst du mich auch anders nennen. Wirklich? Wie wäre es dann mit Partitio? Das klingt ja nach einer Delikatesse, nicht? Dass du jedes Mal Hunger kriegst, wenn du mich rufst. Ich mag die Reisegespräche. Die Charakter sind einfach so herzlich.
Das gefällt mir wirklich gut. This is unacceptable. You will pay, and you will pay in full. Huh? I can't afford to spare the leaves. I just paid taxes and I'm squeezed tight as it is. Ja, die Steuern. Damned kids. Don't understand the way the world works. The rock company is kind enough to provide for you. That puts you in our debt. The rock company? You live in this town, you must pay taxes. It's part of our social contract. Adult or minor, there are no exceptions. Ist das so? You won't see a leaf from me. My younger siblings will starve without this money. I don't want to have to break your knees, kid. But, Puh, der Englische, da haut Whoa rein. there, fella. I think I've heard enough. Extorting money from a youngster? You ought to be ashamed of yourself. you got lucky, kid. But I'll be back. Everyone pays their dues, eventually. Remember that. Ist das so? Ich würde es nicht sagen, aber ich hörte, gibt es You all Möglichkeiten. right, son? You earn all those leaves yourself? My hat's off to you. Run along now. Thanks, yellow guy. Interessant, wer auch immer das ist. You there! Yes, you! I saw the whole thing! Mysterious man in yellow coat chases off villainous rock company collector! Oh, what a scoop! I can see the headline now. Excuse me, who are you? Oh, my apologies. Here's my card. Ori, Scrivener for the Delsta Times. Is this supposed to be you? You're a funny one. Why not just tell me who you are? I'm right here. That's my business card is why. What's a business card? Huh? That's what this is called. Never seen one of these before. Ja. No one back in Or's Rush had use for something like this. My oh my. I guess these aren't in vogue out in the West. Don't tell me you don't have newspapers either. Here you go. Today's Gazette. Give it a read. Oh boy, so this is a newspaper. You here in the East have some wild ideas. Hey, thanks. I'll give it a read for sure. By the by, what's this rock company I just heard about? Why, it's the enterprise owned by the world-famous business tycoon Rock Brilliant. Aha. Aha! I thought it'd be tied to Mr. Rock somehow. Mr. Rock? The Rock Company was established 8 years ago and grew at an astonishing pace. Hat ja auch One of the unseren Vater largest komplett business ausgenommen. concerns in the world now. Everyone's heard of it. It's all thanks to the miracle of the steam engine. Ja. Das ist eine dezente Fabrik. Steam engine. So Mr. Rock was right. The steam engine wasn't just a tall tale after all.
Provisions, textiles, you name it. This whole town runs on steam power. Even the distribution of our humble paper is all thanks to the power of steam. It's made the efficiency of manufacturing and transportation go up, up, up. Steam's caused an industrial revolution. Hooray! Thanks to his timely investments, Rock Brilliant is now one of the wealthiest people in the world. Nicht schlecht. Auch wenn er uns immer noch ausgenommen hat. What's with the gloom and doom face? If he's making so much, this whole town should be wealthy and prosperous. So why do I see so many poor folk on the street corners? In this town, every industry and person who benefits from the steam engine is taxed. Even the poor have to pay a heavy tax burden. No one around here is willing to oppose the rock company. I've made up my mind. I'm gonna go see Mr. Rock. There's something I've been meaning to ask him. Excuse me. I didn't catch your name. Oh, pardon. Didn't mean to be rude. I'm a traveling merchant named Partitio. Here, this is my business card of sorts. A silver coin? Thanks for the info. Vagrant peddler Partitio, censor, steam tycoon rock! Good, good. I was right. My journalistic intuition never fails me. Ein bisschen reißerisch, würde ich schon sagen. I can smell a big scoop on the horizon. Gut. Auf zur Fabrik. Was für ein Laufweg. This is Mr. Rock's factory, huh? Guess he's making his steam engines here. Still. It's big. Too big to wrap my head around. Wait, I need to run one more test, just to be sure. Theoretically, this should improve output efficiency by 400%. All we need now is a boiler that can withstand the high pressures and... Oh, there. You okay? Sorry, I was just, thinking and... Haben wir gemerkt. Try and be more careful. Oh, by the by. You know where I can find Mr. Rock? Rock? You mean the boss? I'm sure he'll be in the company office. Now, if you'll excuse me. Increase boilerplate thickness by 4 times, and... That fella's gonna walk right into a wall. Well, company office. Got it. I'll just have to go pay a visit. If I may intrude. Tax collection is going mostly according to schedule. Oha, der hat sogar 2 Saves. Raising the labor tax has increased our profits greatly. However, there is still room to squeeze more from this town. Good. This town and all of the Brightlands have transformed thanks to the steam engine.
But this is only the beginning. The steam engine will soon change the world. If we can mass produce these devices, global industry will advance by leaps and bounds. You truly are a visionary, sir. Wealth is a very honest thing, you know. Its true value cannot be realized in the hands of the undeserving. But once possessed by those worthy, it can change the world. Alles klar, auf zur Zentrale. Übrigens, was noch eine Sache ist, die ich gehört habe, ist, dass manche Leute wohl nicht ganz zufrieden mit Partitios Stimme sind im Englischen. Was ich absolut nicht nachvollziehen kann. Ich meine, schau die euch an. Der Mann ist gut gekleidet, kommt aus dem Westen und hat die perfekte Yeah-Stimme. Von daher habe ich absolut keine Ahnung, was man daran aussetzen kann. Nun dann aber die Firmenzentrale. Howdy there. Name's Partitio, traveling merchant at your service. Mind showing me to Mr. Rock's office? Mr. Rock? Sorry I didn't make an appointment, but I'm sure he'll see me if you give him my name. I'm sorry, but I cannot allow you to pass. You again? I'm an old friend of your boss, looking to have a word with him. I'm sorry to disappoint you, but he is not on the premises. I suggest you withdraw for the day. Was für ein Arschloch. Not here, huh? Shucks. Oh well. Sorry for the bother. Here, for your trouble. What is this? A silver coin? Now, I never said a word about going home. So, I might as well take a gander around the factory till Mr. Rock gets back. Ich meine, warum auch nicht? Ich bin mir übrigens immer noch unsicher, wie viel eine Silbermünze jetzt eigentlich wert ist. Ich meine, am Anfang dachte ich, dass sich der Wert ungefähr an japanischen Yen orientiert, aber unter den Umständen hätten wir jetzt gerade mal einen Wert von, weiß ich nicht, etwa 2000 Euro. Gut, was jetzt nicht wenig ist, aber wenn wir haben 175.000 Silberblätter. Aber auf der anderen Seite scheinen 800 für die Charakter hier schon viel zu sein. Deswegen bin ich einfach maximal verwirrt. Was viel ist und was nicht. Aber ist okay. Und interessant, dass die Fabrik eine Gefahrenstufe hat. So this is a steam engine. Steamy, huh? Guess that makes sense. Mr. Rock, you really are changing the world, just like you said. Oh, this one looks different from the rest. Is that smoke? It's Ja. dangerous! Get away from there! Are you alright? That device isn't finished, so, Ja. Oh, I'm fine. Sorry to make a ruckus. Huh. Aren't you that fella from before? I'm sorry. Have we met? You know what? Don't worry about it. You said this ain't finished yet? Oh, yes. Conventional steam engines are extremely difficult to produce. Crafting just one takes ages.
That's why I'm researching and developing a way to simplify them for mass production. Oh. If we can mass produce the steam engine, the world's manufacturing capability will expand tremendously. Oh, more goods means more business. That's right. Prosperity for all, and all shall benefit. That's my dream. I think I've taken a shine to you, fella. I'm with you all the way. Really? Thank you so very much. But there's still a problem. We need to drastically reduce costs to realize our dream of mass production. However, I'm worried that compromising on quality will result in dangerous boiler safety issues. Worst case scenario, kaboom, huh? Like what just happened? Precisely. Accidents like that will only cause promulgation of the engine to screech to an ignominious halt. In short, you needed cheap and safe material to make your doodad with, right? It shouldn't be a problem for me. I'll find you a supply straight away. You will? But how? Who are you? Und guten Abend, Shayuna. Schön, dass du wieder da bist. Partitio, traveling merchant at your service. I hope you don't mind me lending a hand to make your dreams come true. Boiler material, huh? Just any metal won't do it, that's for sure. Cheap, durable. I should ask around at the arms and armor shops in town. I'm getting more excited than a hound with a bone. Alles klar, suchen wir Material für den Boiler. Danke, Tür. Excuse me. Welcome. We carry a wide range of arms and armor for our discerning martial clientele. Howdy, friend. Mind if I pick your brain? Know any metals heat-resistant and durable against impact? I'm looking for something tougher than iron. A metal tougher than iron? If I did know of such a thing, I'd be a wealthy person indeed. So. Figured. Thanks. I'll try elsewhere. Hey, hold on a second, buddy. What about this? I've got crates of the stuff I could sell to you. It's called clockite, a metal whose tensile strength increases the hotter it gets. That makes it stronger than iron, in certain circumstances. Of course, the problem is that it's brittle at room temperature, useless for armor or weapons. It is lighter than iron, however, so it's mainly used in the manufacture of clock components, hence the name. Gets harder the hotter it gets, huh? Sounds like a good match for a boiler. Those things are always hotter than whaling peppers. I think it's worth a shot. Ja, so sieht's aus. Wir haben 5 Chronit erhalten. Dann sollte damit auch dieses Problem gelöst sein. Ich habe das Gefühl, dass dieser Ort hier später noch zu einem Dungeon wird. Schließlich wird er aktuell noch mit einer Gefahrenstufe angegeben. Auch wenn hier im Moment noch nichts passiert. Das heißt, vermutlich wird das dann der Dungeon sein, der uns zum Boss von Kapitel 2 von Partitio führt.
Wenn die Dampfmaschine in großer Stückzahl produziert werden soll, müssen wir die Kosten senken. Und mit minderwertigen Materialien wäre der Boiler nicht mehr sicher. Floyd, I came by some interesting material for you. What is it? A metal called clockite. Brittle at room temperature, but gets tougher the hotter it gets. Or so I hear, anyway. Your engine's boilers are always jumping hot, right? Don't that make this a good fit? That's a good point. Let's give it a shot. Es geht so ironisch, dass der Waffenhändler es hatte, finde ich es gar nicht. Ich meine, er hat ja gesagt, dass ein Waffenhändler sich vermutlich mit Materialien auskennen wird. Deswegen hat er da auch mit der Suche angefangen. Ich meine, okay, dass der Waffenhändler es dann noch da hatte, das ist wirklich ironisch. Ich meine, was soll denn mit brüchigem Metall bei Zimmertemperatur? Das bringt ihn wirklich nicht weiter, aber dass der Waffenhändler davon Ahnung hatte, das sehe ich absolut. Failure. Oh, shucks. You were right about this metal. In fact, it can be more durable than I had hoped. However, it's tricky to work. It shatters easily when it's cool. But it's too hard to shape once you heat the stuff, huh? Yep. That is a rub, ain't it? Sorry, Floyd. No, it's me who should be apologizing. I wish I could have made it work somehow. Oh, rats. I thought we had it, too. I guess ideas from a layman like me ain't good enough to make this work. Oh, wait a second. What if we had an expert? I just need to bring us someone who knows their way around clockite tinkering. Problem is, who'd know how to work the stuff? A clockmaker, of course. That's their job. All right. I've got a solid lead. Now, I've just got to rustle up a clockmaker. Was ich mich da frage, ist, ob nicht eigentlich eine Legierung aus Eisen und Kordit die beste Lösung dafür wäre. Quasi das Beste aus beiden Welten. Allerdings ist dann auch wiederum die Frage, ob man Kordit mit den damaligen Techniken überhaupt zum Schmelzen bringen konnte. Schließlich wird es ja bei jetzt immer härter und nicht gerade flüssig dadurch. Was machst du denn da, Throny? Wie? Ach, ich schaue mir nur die Kleider an. Verstehe, irgendwann muss die Inspiration ja kommen, so schick wie du immer gekleidet bist. Mit einem Händler mit einem so scharfen Blick wie dir ist es ein tolles Kompliment. Ich fühle mich geehrt. Was sind denn deine Vorlieben? Schwer zu sagen. Ich mag Mode, die etwas zum Ausdruck bringt. Feine Stiche, lebendige Muster, leuchtende Farben, die zusammen ein Bild ergeben. Getragen von der richtigen Person ist das wandelnde Kunstwerk perfekt. Hui, ich glaube, jetzt sehe ich meine Socken mit ganz neuen Augen. Dein Stil ist aber auch interessant, Partitio. Was für Kleidung trägst du denn am liebsten? Die Uniform eines Händlers muss vor allem eins sein, widerstandsfähig. Also dicke Stoffe? Die sind wichtig, aber viel wichtiger sind robuste Nähte. Hier sieht man mein Hemd, die Nähte sind doppelt gelegt. Das nennt man eine Rechts-Links-Naht, die benutzen nicht viele, aber sie macht die Kleidung äußerst reißfest. In dem Stich liegt der Wunsch des Schneiders, dass sein Werk lange halten wird. Verstehe, so habe ich Kleidung noch nie betrachtet. Und noch nächstes Mal mit mir einkaufen und berate mich. Ja, dann suche ich dir ein paar schnieke Hüte aus. Oh, jetzt will ich Throny mit schnieken Hüten sehen. Wie leistungsfähig sind diese Dampfmaschinen eigentlich? Ja, also wenn es nach Onkel Rouge geht, dann lassen sich damit ungeahnte Kräfte freisetzen. Ungeahnte Kräfte, wie? Was hast du, Jrpg? Im Kuh ist ein Mann namens Benkel, der stärkste Krieger. Ist die Dampfmaschine also stärker als er? So genau weiß ich das auch nicht, aber Onkel Rouge nach würde eine ganze Bande Muskelprotze nicht gegen sie ankommen. Also so stark wie 5 Benkels.
Nee, vielleicht eher wie 10 Bancase. Was? 10 Bancase? Muss ich erstmal sacken lassen. Ich finde es interessant, dass sie ein technisches Gerät mit Muskelkraft vergleichen wollen. Ich habe immer noch nicht nachgeschaut, stimmt. Gott, ich habe immer noch nicht nachgeschaut, in welcher Gruppe ich bin. Was wollte ich David eigentlich gesagt haben? Sieht man das auf Eva? Sekunde. Ich wollte es mal machen und dann war wollte die Website irgendwie nicht ganz so wie ich will und dann hatte ich keinen Bock mehr. Ich meine, das war Eva. Aber das normale Eva und nicht Eva 2. Gut, dass du mich drauf ansprichst, Jan. Das war Anmeldungen zeigen. Und SWE. Wo sehe ich das denn? Ich bin ehrlich mit dir, Jan, ich habe gerade absolut keine Ahnung, wo ich das finde. Ich sehe nur, dass ich angemeldet wurde. Aber nicht bei wem. Ah. Oder habe ich das per Mail bekommen? Wenn ja, dann würde ich nach dem Stream einfach nachschauen. Ich will damit jetzt auch nicht zu viel Zeit verbringen, wenn ich doch eigentlich zu tun habe. Der zweite Spalt hat die Nummer, steht auf Eva. Da war ich doch gerade. Zweite Spalt hat die Nummer. Ich habe gar keine Nummer in der zweiten Spalte. Da steht nur Wahlumfang, dass es meine Wahl ist. Und fertig. Und dass es kein Ersatz war. Und die Credit Points, aber da steht nicht, welche Übungsgruppe ich bin, oder ich bin gerade lost. Hast du unter Zulassung geschaut? Ich habe Anmeldungen zeigen gemacht. Oder meinst du, das ist unter Sys? Denn Zulassungen werden auf Sys angezeigt. Und nicht auf Eva. Meine ich, oder? Jetzt bin ich hart verwirrt. Sekunde. Na, ich schneide das einfach später in der Aufzeichnung raus. Aber das will ich jetzt kurz in Erfahrung bringen. Und dafür ist mir das am Ende zu fummelig. Anmeldungen zeigen. Hier ist es nicht. Es gibt einen Reiter auf Eva, der Zulassungen zeigen heißt. Eva oder Eva 2? Fragt mich nicht, warum eine Hochschule Eva und Eva 2 hat. Ich verstehe es nicht, ich finde es auch nicht gut, aber ich muss damit leben. Nein, Eva 2 ist nur der Stundenplan. Direkt unter Anmeldung zeigen und Eva. Direkt unter Anmeldung zeigen, sagst du. Oh, Zulassung zeigen. Gruppe 3 bin ich. Wenn du damit was anfangen kannst. Gott. So, aber okay, machen wir weiter. Wie? Du möchtest wissen, wie man Chronit verarbeitet? Dann bist du bei mir an der richtigen Adresse. Ja. Ah. Ich nehme an, ich soll dich anheuern. You're just who I've been looking for. I'm hiring you to work Clarkite for us. Das war scheinbar richtig. Mein Controller hat sich kurz abgemeldet, warum auch immer. Und ich konnte mich nicht bewegen, aber das passiert. Gut, bringen wir dich wieder in die Fabrik. Floyd, sorry to keep you waiting. Ah, Partitio. And this is...
Meet our clockmaker. Und er hat einen Hut. Clockmaker? Clockites used to make clocks. Makes sense when you think about it, huh? In other words, he can work the stuff. Yep. This fella can bend that metal however you'd like. Anyway, we'll let you get to it, old-timer. Temperature control is key to working clockite. Overall, it's quite a simple process. Watch and learn, and you'll master it in no time. Yes, sir. We did it, Partitio! Oh! Ooh. Tatsache. With this new process, we'll be able to mass-produce steam engines. Looks like the world's one stop further along on the road to prosperity. My dream is one step closer to coming true, too. It's all thanks to you, Partitio. Oh, we're nothing. Now, let's crack open a bottle to celebrate. Direkt ein paar Gebläse mehr bekommen. War halt ein Upgrade, würde ich sagen. Fettes Upgrade. It's been a long road. My master was the one who invented the first steam engine, you know? We hailed from a coal mining town, past its prime. Our minds had all been exhausted, and times were tough. We wanted to find a way to revitalize our dying town. That's when my master came up with the idea for the steam engine. But we didn't have the capital, and our research stalled at the development phase. That's when Mr. Rock showed up, wasn't it? We owe him so much. He invested in us, employed us. It's been 8 years. Now, finally, our shared dream has tangible results. I remember what you said to me, Floyd. If we can mass-produce the steam engine, the world's manufacturing capability will expand tremendously. Prosperity for all, and all will benefit, you said. I believe steam will save my hometown, and all the other places out there that share its fate. It'd prove all your master's blood, sweat, and tears were worth it, huh? It'll happen, Floyd. Only because of your help, Partitio. Ah, shoot. It's about time for the boss to come by for his inspection. Oh, you're going to see Mr. Rock? Can I tag along? Of course. I'll go on ahead. I'll let him know you want to see him. Come by whenever you're ready. Hey there, can I have the bill? No need for change. I'm feeling generous today. Mhm, so. Da freut sich die Gute sicher. Oh, und die war auch dabei. Bin ich mal gespannt, was das für ein Artikel werden wird. So. Dann auf in die Fabrik. Zum 4. Mal. Wir waren auf jeden Fall schon ein paar Mal da. Erinnert mich jedes Mal ein bisschen an Treasure. Ich muss auch zuerst sagen, That steam engine we finished. It was right here. ich habe mir auch gedacht, dass es locker Treasure sein könnte. Vom Charakter sah sie wirklich 1:1 so aus. Aber sie hat einen anderen Namen.
gone. I don't see Floyd around either. You there, what are you doing here? Bruh. Hold on a sec. There's a good explanation for this. No, there's not. Intruder! Intruder alert! Alles klar, prügeln wir uns ein bisschen. Here goes. Der Dreizack. Kommen wir mit dem Dreizack drauf. Das sieht schön aus. Und mit der Axt hinterher. My prey awaits. Und nochmal mit dem Speer. Here I come. Wir haben 3 Leute mit Speer dabei. Die Party ist ein bisschen unbalanced, aber das ist okay. My turn. Im Zweifel führt das nur dazu, dass die Herausforderung vielleicht noch ein bisschen größer ist. I'm just getting warmed up. Alles klar. Wenn ich dich jetzt breche, muss ich ja mit Chat einfach einen dreifach aufgeladenen Dämonenhirsch raushaue. Sollten noch alle wegsterben, oder? Ah, Tatsache. I'm hungry. Wobei der Schaden weniger, als ich erwartet hätte. Oh, darn. Heißt das, im nächsten Teil könnte es dann die ersten Flugschiffe geben? Smells fishy. Time to explore this here factory some more. Gute Frage tatsächlich. Ich muss sagen, ich war generell schon sehr überrascht davon, dass sie jetzt beim zweiten Teil Richtung Zeitalter der Industrialisierung gegangen sind. Ich meine, im ersten Teil war es ja wirklich so diese klassische magische Fantasy-Welt mit Rittern und was weiß ich und allem. Und jeder wohnt in seinem Kuhdorf. Und jetzt haben wir halt schon interkontinentale Reisen, die ersten Dampfmaschinen. Und ja, mit so einem Dampfding lassen sich viele Dinge bewerkstelligen. Das stimmt allerdings. Allerdings sind Dampfmaschinen nicht ganz optimal für Flugzeuge. Das ist auch einer der Gründe, warum Flugzeuge auch erst Ende des 19. Jahrhunderts so wirklich eine Sache waren und dann halt auch erst Anfang des 20. Jahrhunderts wirklich brauchbar waren. Weil eine Dampfmaschine halt wirklich schwer ist und dann doch nicht so viel Energie produziert, beziehungsweise in dem Fall PS produziert, um damit dann abzuheben. Es sei denn, man geht wiederum in die Richtung Zeppeline, stimmt. Die waren schon früher eine Sache. Ach, was weiß ich. Ich will mich auch nicht zu sehr in Details verlieren. Und ja, ich bin manchmal ein Klugscheißer. Oh. Ist es etwa ein elementarer Augmenter oder wie er heißt? Meinte auch schon Zeppeline. Aber als Zeppeline auch wiederum eine schwierige Sache ist. Ein Windwächter. Dafür muss man sich halt auch mit Gas und allem auskennen. Und machen wir einfach mal auf alle einen dicken Hit. Das kann nicht schaden. So, alle haben 500 Leben weniger. Du hast einen Axtangriff, der auf alle geht. So, die beiden Elementviecher sind beide jetzt schon angeschwächt. Und wir haben sogar 3 Bogenangriffe auf festgelegte Gegner aus. Wir können noch so auf die Namen drauf gehen. Damit ist der Kurator weg. Und wie wir sehen, hat der Windwächter eine Bogenschwäche. Wir gehen noch auf den normalen Wächter drauf. Und Hikari ist gleich tot. Ich glaube, ich sollte meine Party mal heilen. Bevor noch ein Unglück passiert. Wir wollen ja nicht, dass einer von uns drauf geht. Ich liebe übrigens den Hintergrund in der Fabrik, wenn ich das mal sagen darf. Das ist mir gerade aufgefallen. Und der ist wirklich klasse. Gut, Hikari wurde geheilt durch den Levelaufstieg. Ich kann Throne und Partitio auch noch ein bisschen was gebrauchen. Da. So. Wenn wir gerade dabei sind, das sind provisorische Sachen ausgerüstet. Wie stark ist das denn? 70 und 71 im Schaden. Das sollte ziemlich angenehm sein. Das ist das Falkenmesser dazu. Eine Ausrüstung wird auch überarbeitet.
Und du bist auch zufrieden. Schön, schön. Dann gehen wir mal weiter. Okay, und das ist super cool, dass wir hier gerade bei die Dächer der Fabrik laufen. Das ist eine wirklich coole Szenerie. Und 7000 Blätter, die ebenfalls ziemlich cool sind. Was meine ich jetzt? Haben wir jetzt mit diesen 7000 Blättern schon genug Geld gefunden, um eine vierköpfige Familie ein Jahr lang zu ernähren? Wenn auch wenn wir uns die Preise von Trauben und Pflaumen anschauen, das geht eher in die Richtung von Gegenwert zu japanischen Yen. Deswegen, ich weiß es wirklich nicht. Ich bin verwirrt. Okay, und wir haben keine Eisschwäche. Allerdings können wir uns die Stangenwaffenschwäche zunutze machen. Aber weißt du, was ich meine? Ich meine, es ist... Ergibt es Sinn? Ich weiß es nicht. Ich verwirre es hauptsächlich. Machen wir mal einen etwas härteren Schlag. Den auch wirklich auszuschalten, was nicht funktioniert hat, aber ist okay. Kannst einfach die andere Waffe umlegen. Dann macht die gute Hotchat den Rest. Es ist eine Fantasy-Welt, Verwirrung ist eine Tagesordnung. Jein, ich meine... Auch wenn es eine Fantasy-Welt ist, hinter den ganzen Thematiken, auch Religion und allem steht ja schon ein Konzept mit Sinn. Oder auch hinter der Währung. No, you promised me. You said you'd help me bring the steam engine to impoverished towns that need it. Perhaps we made that promise, verbally, non-binding. Besonders wenn man mittlerweile alle Kapitel durch hat und sich denkt, wie geht's hier aber hier und dort noch weiter? Wie hört das jetzt auf? Wo bleibt das DLC? Ich muss tatsächlich sagen, dass ich es im ersten Teil sehr gut fand, dass es kein DLC gab, weil dadurch halt die Story direkt im kompletten Game abgeschlossen war. Aber wenn offene Fragen bleiben, ist es immer ein bisschen unschön, das stimmt. But you haven't forgotten the contract you signed with us, have you? All intellectual property rights related to the steam engine will pass to the Rock Company in return for provision of research funding. The Rock Company owns all rights to your steam engine. I'm sure our mutual boss will be delighted to hear that you've invented a better model. Nevertheless, we have no intention of letting anyone else benefit from our property. Period. Also 2 Stories waren definitiv nicht abgeschlossen, meiner Meinung nach. Das werde ich noch herausfinden. Wir sind ja erst bei Kapitel 2. Forget your silly dreams, Floyd. They're not needed here. Silly? I won't stand for that. This research can bring prosperity to people all around the world. Technology exists to make life better for people. That's what gives it value. So sollte es eigentlich sein. I'm in complete agreement. You again? This is an internal company matter. Leave. Wir hatten keinen Speicherpunkt vorher. True. I am an outsider. But I'm also Floyd's friend. So, I'm gonna say my piece. Don't you dare walk all over people's dreams. Especially not for personal profit. You've made yourself very clear. I see now that you are an extremely inconvenient individual for our company. Ah ja, natürlich. So what are you gonna do about it? Er hat sein Pokémon rausgeholt. Oh, howdy there, little doggy. Jo.
This is Garnet, the boss's favorite hound. Garnet here has chased off everyone who interferes with our bottom line. Interessant. Wow, sounds like a faithful and true companion. Partitio? We should run now. Ist doch nur ein kleines Hündchen. Nope, I ain't moving. Here's a bit of advice, Floyd. Sometimes you gotta fight to make your dreams come true. Wenn das Pfiffchen erscheint, du sagst es. I don't wanna fight no doggy dog. Now it begins. Aber wir hatten vorher keinen Speicherpunkt. Ich meine, auf der Karte war ein Speicherpunkt eingezeichnet. Oder bin ich einfach dran vorbeigelaufen? Das ist offensichtlicherweise der Bosskampf. Das hören wir in der Musik. Ich meine, ich werde ihn natürlich nicht verkacken, aber... Ready? Das ist mir aufgefallen. Ich hoffe, ich werde nicht verkacken. Ja! Das ist eine Bogenschwäche. Das wäre astrein. Er hat keine Bogenschwäche. Ein Gran, wo ich korrigiere. Dieser Moment, wenn der Hund ein Loch gräbt und einen Feuerseelenstein findet. Relatable. I'm just getting warmed up. Bring it Prepare on. yourself. Okay. Hier. Okay, Here. wir werden ihn noch nicht nächste Runde brechen. Wir werden ihn übernächste Runde brechen. Haben wir noch ein paar Boostpunkte mehr auf Lager. Und ich kann mich noch ein bisschen mehr ums Setup kümmern. Das ist okay, das nehme ich in Kauf. Und hey, wir konnten ihn debuffen, das ist schön. Hast du noch irgendetwas? Zielen, Tellereisen. Kritische Trefferquote und Genauigkeit eines Verbündeten für 2 Runden. Das darfst du gleich machen. Und du kannst schon mal einen normalen Stangenangriff auf den Guten machen. So. Du machst Zielen auf alle, klar? Ich überlege, jedem diesen Debuff zu geben, das muss dann übel schmecken, dann passiv. Welchen Debuff meinst du? Ich meine, der einzige Debuff, der aktuell unterwegs ist, ist auf dem Granbull und den hat er sich selbst gegeben, beziehungsweise den hat Throny ihm gegeben, durch ihre Fähigkeit. Eulensäure bitte. So. Prepare. Wenn man angegriffen wird, dem Gegner den Debuff verpassen. Ach, du meinst die Fähigkeit. Und das war ein Schlag zu viel, scheiße. Habe ich kurz nicht aufgepasst. Egal, mach mir den Löwentanz auf uns selbst. Und jetzt wird draufgehauen. 5000 ist, denke ich, okay. Akzeptabel. Das denke ich auch nicht verkehrt. Sobald alle angegriffen werden, knallen erstmal alle Debuffs drauf. Das ist in der Tat nicht verkehrt. Probieren wir mal den Spaltschlag aus. Vielleicht triggert er ja noch irgendeinen Effekt. Tatsache, irgendwas ist passiert. Wir haben irgendwelche Buffs bekommen. Da will ich mich nicht beklagen. Heben wir uns die latente Kraft von Hikari noch auf. Konzentrationsstoß. 4000 Schaden ist okay. Vor allem, weil der Knabe auch schon im gelben Bereich ist. Hat er eine Baumnuss gefunden? Aber ist immer noch im gelben Bereich. Schön, schön. Und wie es aussieht, wird er nicht mehr in den Genuss kommen, überhaupt noch anzugreifen. Na, wobei, will ich ihn jetzt schon brechen? Nein. Wir brechen die nächste und dann kann ich doch ein bisschen EP zusammensammeln.
Genau, da ist der Schaufler. Und der ist schon im roten Bereich. Ich meine, ich sag's wie es ist, der Knabe steigt halt echt nicht so viel ein. My turn. Ja, brechen wir dich. Weiß gar nicht, ob Eulensäure noch wirkt. Du bist ganz zum Schluss dran. Dann machen wir keinen Löwentanz, machen wir uns direkt den Glücksfall rein. Dann nochmal 20 Laufbahnpunkte. Und wir können einmal nochmal raufhauen. Hier wird jetzt noch einmal ausgeteilt. Das sollte es gewesen sein, denke ich. Ja. Ich muss sagen, der Bosskampf war ein bisschen unterwältigend. Ich meine, im Großen und Ganzen war es halt wirklich einfach nur den Hund, den wir verprügelt haben. Aber hey, erfrischende Marmelade, das ist doch schön. This meddling youngster is a real thorn in my side. So, what are you planning to do? Exactly what Floyd proposed. Share this here steam engine with everyone. Technology exists to make life better for people. That's what gives it value, right? You haven't changed, Partitio. Ich weiß immer noch nicht, wie ich zu dem stehen soll. Vermutlich ist es der Boss am Ende von Kapitels Reise, wenn ich raten müsste. My company. Mr. Rock. Huh. It's been a while, hasn't it? I'm here to have a word with you. Oh, have you finally decided to join my business venture? No, sorry. Your time's valuable, I'm sure, so I'll get right to it. Mr. Rock, you deceived us, didn't you? After you left, poverty almost brought our town to its knees. Ja, ich glaube, er ist ein Vollarsch. I heard the truth from Gift's own lips. He said you snuck in that extra line in the contract when we weren't looking. You were the landowner we made that deal with all along. Yes, you got me. I lied to you and your father. I wanted that silver mine, and I was willing to do anything to get it. Mr. Rock, I looked up to you. But it seems like you've strayed from the path of righteousness. We're merchants, so let's settle this dispute like businessmen, with a transaction. Sell me the rights to the steam engine. I'll pay whatever price you ask. What? You can't be... Interesting proposal. I'm listening. This here technology's an incredible thing, but monopolizing it will only bring tears. Even a merchant needs to understand that some things are more precious than money. You don't say. Like what? Like fighting for a better tomorrow. Things like this should be shared with the whole world. If I owned this steam engine, I wouldn't keep it to myself. That's for sure. Hear that, Floyd? That's the reason I believe in your dream. Partitio. You really haven't changed in the slightest. You've convinced me. Let's make a deal. Mhm. Sir, you can't mean to...
This is what I'm talking about. So, what's your price? 80 billion leaves. 80 billion? That's outrageous! You could buy a kingdom with that much! You said it yourself. This technology can make the world a better place. This seems a fair price to me. I see now. Clever as always, sir. Ich hoffe, wir können den Sekretär noch verprügeln. I've made up my mind. It's a deal. You want 80 billion? I'll give you 80 billion. Mhm. What? A merchant never goes back on his word, right, Hoffen wir Mr. es. Rock? Of course. I'll write up the contract now. The Rock Company agrees to sell the rights to its steam engine for 80 billion leaves. Thank you kindly. Our contract has been made, Partitio. Now, if you'll excuse me, I have much business to attend to. Go on. I'll bring souvenirs next time I see you. 80 billion of them. I'm looking forward to that day. I overheard it all, Partitio. Yeah, hear that scrivener. Industrial tycoon Rock Brilliant picks business fight with roustabout merchant. A fight to the tune of 80 billion leaves. Mhm. This'll be on the front page of our next issue for sure. It's gonna be big. Oh, I need to tell my brother about this. You show up in a lot of odd places, don't you? But where will you find that much money? It sounds impossible. I talked big back there 'cause my blood was boiling. But there's really nothing much to do except put in the work and build up my finances. What? It'd take hundreds of years to make that much capital. I've got a hot tip for you, Partitio. Also ich kenne den Lifehack, der nennt sich Inflation. Der sorgt zwar dafür, dass komplette Bevölkerung in Armut versinkt, was genau das Gegenteil vom Ziel ist, was Partitio hat. Aber er kommt an 80 Milliarden Silberblätter dran. Weil die dann auch so gut wie nichts mehr wert sind. Aber er hat seinen Kaufvertrag ja schon. Wie gesagt, ist zwar nicht so geil für die Bevölkerung, aber es wäre, denke ich, die einfachste Möglichkeit. Soll nicht heißen, dass sie gut ist, aber es würde funktionieren. Oh, that's so. I'll buy it. There's a noble on the western continent that has wealth to rival even the Great Rock himself. Mhm. Goes by the name of Alrond. Haben wir den Namen nicht schon Lord mal of a gehört? town called Wellgrove. Well now, ain't that something? I smell a good deal. I've made up my mind. I'm going to see this Alrond. Ich meine, den Namen haben wir schon mal gehört. Ah. Mind shining my shoes?
It's the yellow guy. Hey there, son. Working hard, huh? Ich weiß nicht wo, aber ist gut möglich. Sit right here. I'll shine those shoes to a sparkling sheen. Werde ich gleich mal einen Blick drauf werfen. Good answer. Yeah, I'm working hard. I've got to earn enough to feed my family. You know, with fingers that deft, I bet you could do a whole lot of different jobs. Hey, you have anything you want to do when you grow up? Shining shoes is an honest profession, but it's hard to pay the bills with brush and wax alone. I want to travel the world. I've spent my whole life in this town. Ist ja auch noch nicht so That's alt. why I want some sort of job that'd let me go places, see the sights. That's a nice dream. A big one, too. Yeah. Well, all polished up nice, yellow guy. Ah, thanks, son. Now I can hit that dusty trail with my head held high. Never lose sight of your dream. You hear me? One day, I'll change this world. I'll make it a place where folk can do the jobs they want. I promise you, it won't be long. Yo, die Zeichnung unten links. Reisender Händler gegen Multimillionär. Der 80 Milliarden Silberblätter will Partitio brillant die Dampfmaschine abkaufen. Im Exklusivinterview mit unserem Blatt gab er Einblick in seine Beweggründe. Technik ist nur dann wertvoll, wenn sie allen Menschen das Leben erleichtern kann. Dampf für die nächste Generation. Oder nichts als heiße Luft? Mehr dazu in unserer nächsten Ausgabe. Händler Partitio. Kapitel 2. Ende.